Всем привет, друзья! Алана Уэйк 2. Поехали. Так, сейчас пройдемся по настройкам. Новая игра, поехали. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Да, интересно начало уже. Пузатый весь. Такой уже, наверное, на вид под 40 где-то персонажа. Пузатый и волосатенький. Ух, блин. Так, а куда же нам? А.
Так, вижу свет, как в первой части. Осталось нам найти фонарик и пистолет. Было бы неплохо. Опа. Так, слушайте. Вроде как можно обойти тут все, вроде нет. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map.
Так, возвращение 1, приглашение. Попасть к месту преступления. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Так, секундочку, друзья, давайте по настройкам пройдемся. Включим мы... Так. Размытие. Думаю, размытие можно убрать. И оставим пока что как есть. Так, ну все, думаю. I should take a look at that map. Так, у нас теперь появилась карта. Давайте взглянем. Ага. Так, обитель разума. Парковка. Съемные коттеджи. Тропа Банилек. Так, а по целям пока еще непонятно здесь, да? I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Wait, hey, over here. Hey there, Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Show up, Mulligan! Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Так, а что у нас получается? Еще и выбор действия. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folks. It's pretty suspicious. Небольшой интерактив. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Так, вы можете использовать доску зацепок в обители разума. Давайте посмотрим. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Угу. The facts are on the board. Интересно. Everything we know about the previous murders. Интересная Worth taking another look. система у нас теперь. Так, доска зацепок — это ментальная методика, которая помогает Саге изучить улики и делать выводы по ходу расследования. Так, продолжить. Используйте для перемещения. Так, приблизить. Ага, удалить, приблизить.
Так, о пропаже жертвы заявили в 2010 году. В 2012 году тело нашли в неглубокой могиле. Так, вы можете рассмотреть доску зацепок дальше или нажать, чтобы войти. Ага. Так. Смотрите, что у нас здесь. Убийство на озере Каудрон. В окрестностях Брайт-Фоллс произошла череда убийств. Чтобы найти душегуба, нам нужно установить связь между преступлением. Так, также можем посмотреть карту. Место преступления у нас получается вот оно место, отведенное кружком, да. Так, еще что у нас есть? Общая карта. Угу. Так, цели. Попасть к месту преступления, встретиться с помощником шерифа Тарантом у магазина. Ага. Так, давайте посмотрим. На двух убитых видны синяки. Жертв связали ремнями. Вопрос, да? Глубокая рана в груди. Сердце отсутствует. Последняя жертва умерла от травмы грудной клетки. Совпадает с убийством в 2018 году. Трудно утверждать ввиду состояния тела. Так, это что такое? Труп побывал в воде. Вот почему так раздуло. Только одну жертву обнаружили в водоеме. Так, посмотреть это максимально, да? Давайте дальше. Портрет убийцы. Ну, в принципе, все понятно. Глядите. Жертва. По-моему, последняя жертва, так помню, вот это, наверное, была. Так, нужно 2 недели назад причина смерти ран на грудной клетке. Надписи на теле не разобрать. Вот он, походу, да. Последняя жертва. Потом метод убийства, разрезания. И портрет убийцы. Так, посмертная татуировка на теле. Тело третьей жертвы испрещено татуировками, а убийца пытается что-то сказать. Или в ком-то просто умер художник. Так, жертва не обладает схожими особенностями, кроме года исчезновения, между ними нет ничего общего. И также дальше. Возможно, убийца, спортсмен или охотник. Так, ну, в принципе, все понятно здесь. Так, тут что за ящик у нас? Переместиться. Выйти. Получается, тут еще и досье даже есть. Вот как. Угу. Так, цели. Ладно. Давайте посмотрим, что еще можем здесь обнаружить. Так, фотографии просто здесь и портрет нашего персонажа. Также можем войти в комнату. We're just getting started. Let's head down a hill to the crime scene. Смотрите, при входе в обитель разума время не останавливается. Так, также я обнаружил ячейка доступа. Так, друзья, вот наш пистолет. Патроны, да? Все. Отлично. Так, а как вроде пистолет? Пока, наверное, нельзя. Ладно, идем дальше. Так, нам теперь, получается, вот этот кружок надо пройти. Давайте. Метка не ставится у нас. Ага. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Так, прочитать получится или нет?
масштаб. А, смотрите как. Моментально попадаем, да? Ага. Так, Миррор Пик, могучая гора вдали. Нечто иное, как Миррор Пик, культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей пернутой красе. Ну так выглядит неплохо, да. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. No, still not getting it. Try explaining it one more time. How much clearer can I make it, Mulligan? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Так, вот интересно. Может, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? так, они пока там шутки играют. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так, понедельник 3:09. Замечена подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы. По некоторые из них он сам же их затоптал. На будущее обучить разведчика. Вторник 4:09. Докладывать нечего. Несколько животных, все как всегда. Среда 5:09. После наступления темноты появились охотники, браконьеры. Слышал пару выстрелов. Точно не наши. Надо присматривать за ними. А то забредут, куда не положено. Давайте пройдем. Так, в комнату зайти можно уже хорошо. А, слушайте, подождите. Давайте в комнату сейчас зайдем. Понял, закрыто. Так. Все, что ли? Так, масштаб поближе давайте посмотрим. А, у нас акцент делается, по-моему, на фишке, я так понял. Так, ну вот допустим, да? Давайте мы посмотрим. Где же у нас эта сама же фотография, которую мы нашли? В принципе, сюда, я думаю, можно будет возвратиться, если что. Давайте пойдем туда. На осмотр тела.
this is the scene of the crime. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Так, вы открыли первое изображение. Поместите его на доску зацепок в обители разума. Так, открывается список собранных с сагой улик, чтобы набрать изображение. И добавить на доску зацепок, используйте А. Вот они. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Блин, они усложнили эту всю механику прохождения Алана Уэйка. Видите, тут какая система. Не так все просто теперь. Мы тут собираем улики теперь прям конкретно. Так, место убийства озера Ковдран. Так, еще одно тело было найдено в лесу неподалеку от Брайт-Фоллс. Просто отлично. Нужно выяснить, связано ли это преступление с убийствами, которые мы следуем. А, все-таки ошибался. Это не тот мужик, который был на фотографии. Так, после добавления нового изображения появится новый вопрос. Все, что ли? Так, ну что, давайте исследуем. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Так, ну что, фотографии, поехали. Раскладываем карточки. Не понял. Что, у нас еще надо раскладывать их? Так, улики. Так, подождите. А, вот, сюда. Так, подождите. Здесь почему-то под вопросом. Не понял. Так, новые улики можно расположить на открытых вопросах. Так, ну вроде как здесь. Nope. Почему нет? А, вот. Все. Так, подождите, а почему я... Почему у меня нельзя положить? Странно. Так, сердце найдено рядом с телом. А почему? Так, а может быть, нет. Так, ну вроде ж... Вроде ж... Так, вроде ж должно быть по порядку, нет? Ну. Смотрите, под вопросом, да? Под вопросом было здесь у нас. А, все понятно. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about.
Так. Улики помогли найти ответ на открытый вопрос. И разблокировали умозаключение. По мере исследования в целях будут появляться новые вопросы. Так, чтобы увидеть изменения в целях, нажмите Y. Блин, нихера тут усложнили как все, я в шоке. Нет, Алан Уэйка уже не тот. Так, цели 3. Исследовать место преступления, разузнать о жертве, разузнать об убийце. Так, что у нас здесь? Жертва, убийца. Еще 2 карточки. Поговорить с кем-нибудь, да? Найти улику. Так, ладно. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Так, ну вроде уже все. Multiple people were here. Multiple killers? Так, подождите, улики. Там 1, 2, 3, да? Давайте дальше. Целям. Так, многочисленные следы разных ног. Обильные брызги крови на столе. Что дальше? Doesn't make sense. Так, многочисленные следы разных ног. По идее, сюда куда надо было ложить. Подождите. Ага, вот. Так, ну и бардак. Их прервали или они особо и не старались? Так, у нас еще одна карточка. Footprints, indicating multiple killers. Quite the party. Так, несколько нападавших оставили после себя хаос. Убийство спланировано или произошло случайно. Угу. Did they plan for the murder to happen here? Так, получается, еще надо разузнать. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Камера. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Так, ну что, сюда на будущее. Так, рядом с телом штатив. Рядом холодильник и бутылки из-под пива. Ага. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Так, обращайтесь с людьми и осматривайте предметы, чтобы собирать улики. Так, интересно, за пределом будут или нет улики? Ну-ка, сейчас посмотрим. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Так, там рядом с холодильником что-то говорили. Давайте осмотрим с последней комнаты.
Так, говорят, что озеро это кальдера, то есть образовалась она на месте извержения вулкана или выжженной потоком лавы трещине. Но что, если это не так? Что, если это творение не природы, а рук человека? И не просто для красоты? Я думаю, что вулкан тут ни при чем. Его создали. И создали с определенной целью. Озеро – это тайник. Подводной гладью. Скрыт секретный механизм, который только ждет, когда нажмут кнопку, а люди с кнопкой, они в том большем доме озера готовятся не пойми к чему. Уж я-то знаю. Так, подождите, а что это за адресованный кому? Чья это записка? Не сам Алан Уэйк случайно пишет рассказ опять? Так, так. Подождите, что там было у нас? Доска зацепок. Жертва. Так, жертва сюда. Угу. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Так, 13 лет ничего не слышал о нем. Почему он вернулся? Где был? Вот он, наш персонаж. Так, подождите, а с карточками там что было? Рядом с холодильником. Рядом холодильник и бутылки из-под пива, да? Рядом холодильник. Блин. Интересно. Может быть, это неправильно? Рядом холодильник и бутылки из-под пива. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Так, тут какие-то знаки у нас, треугольники. Ладно, сейчас мы, короче... Что там было еще у нас? Камера. Рядом с телом штатив. But you're probably trained to joke about it, right? To deflect, hide the truth from the average Joe. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Так, интересно, а на карте показывает, нет? Что у нас здесь? Схрон культа. Беседа. Так, давайте на беседу подойдем. Вроде как там была. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Так. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Так. Еще мы кое-что узнали. Кейси. Найтингейл был в бешенстве. Его уволили из ФБР. Ага. Куда мы его? Сюда.
Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright-Фоллс 13 years ago. Так, что у нас? Жертва улики. Так, подождите, улики. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Так, Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. так, используйте досье в обители разума Саги, чтобы проследить ход мыслей подозреваемых и жертв. Ух, блин, как тут закручено все. This mug always cheers me up. Так, досье. Так, пропавший, ритуал убийства. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Так, ритуал убийства. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Так, доска зацепок. Что у нас еще здесь? Найтингейл пришел от озера Кавдрон. Угу. Так, ну почему сейчас, после транслета, где он был? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Так. Так, вернемся на доску зацепок. Что у нас еще здесь? Жертва, убийца или убийца, да? Предумышленно или нет? Так, что еще нам тут узнать тогда? Цели. Исследовать место преступления, исследовать берег озера. Ага, все. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out.
But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Друзья, а не кажется вам, что лицо похоже на Макс Пейна? Вот это вот персонажа. Мне что-то подсказывает, наверное, прикол какой-то. Ведь это же вылитый Макс Пейн практически. Так, опять у нас тут улики эти. Лист бумаги. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Так, I should profile Nightingale about this page. короче, опять мы летим туда. Подождите, досье и, ну-ка, доска зацепок. Что у нас тут? Следы. Так, след отстыл. Следы начинались под камнем. Ага. Куда пришла жертва? Так, ну вроде же нам сюда, да? Вот. Так. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Так, значит, убийца следит за нами. Давай поиграем. Ни хрена себе. Так, что у нас получается? Откуда пришла жертва, мы поняли. Из озера Калдрон. Что-нибудь еще? Убийца следит за нами. Что, убийца получается Алана Уэйк, типа? Нет, он, скорее всего, создатель. Убийца. Хотя рано об этом говорить. Тут будет, я уверен, закручен очень сюжет. My first ever prank on Casey. A true classic. Так, а что у нас должно? Страница рукописи, ну-ка. Жертва был их коллега, специальный агент ФБР Роберт Нанка. Пропал в этих местах 13 лет назад. Теперь он внезапно объявился и сразу погиб во время жестокого кровавого ритуала. Прямо в день их прибытия. Так, а еще не нашли страницу. Эту страницу, первую страницу, но не последнюю. Первый шажок на пути в кошмарные глубины, сокровенной тайны на краю бездны. Эти слова воспринимались как послания. Были посланием. Кто-то знал, что они здесь. Что они делают? Кто-то затеял с ними игру, давал им подсказки.
приглашал куда-то. Как тут устоишь? Им нахально предложили разгадать неразрешенную тайну, даже если они знали, что в ходе игры неминуемо пострадают. Отказаться было невозможно. Так. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Блин, когда ж мы пойдем уже пострелять хотя бы. Так, что у нас получается? Еще что-то есть. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Так, начинает осмотр тела. Так, нужно доставить тело в город для обследования. Угу. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Ну чё, погнали тогда. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? Hey, It's all you about made it back. control. Good. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Braight-Fall's, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Так, подождите, давайте-ка мы осмотрим домик. I'll look Который- around. See you in a bit. Take your time. Который мы так не смотрели. Хотелось бы побольше изучить его. Wonder what's inside. I should Да. take a look around for a way to open this thing. Подождите, подождите. Я понял. Так, запутался, выполни следующие шаги. Помой руки. Достань курицу из морозилки и поспи. Ага. Помой руки. A creepy twig sculpture? Помой руки. Ага. Достань курицу. Подождите. Угу. Вниз. Блин. Подождите, помой руки. Где это у нас? Не, ну по идее помыть руки-то моются они в умывальнике. А здесь-то какая? Тут вообще шкаф у нас. Так. Глядите, ни хрена. Тут есть не один символ. Так, а где у нас еще может быть? Вот. Так.
Так, уголком, да? Ну-ка попробуй сейчас. Так, остается ли... Да, остается. Сейчас, подождите. Так, дальше у нас. Так. Типа бесконечность. И вниз, по-моему. Сейчас. Бесконечность. Чё, нет? Подождите. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just Так, one углы внутри. case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. А, ну вроде правильно. Так, возможно, может здесь что-то не то. А, подожди, поспать он сказал. А сон у нас здесь. Вот, точно. В разные стороны. Там же не спальник. Стоп, 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 стоп. Вот, точно, блин. Прикольно. Так, а что за надпись? Подождите. Если ты не един, с деревьями руки прочь. Так, что у нас еще здесь? Давайте осмотрим. В принципе, вроде больше ничего тут нет такого. Так, а что у нас появилось? Подождите. Нет, ничего. Ладно. Я думаю, можно все. Good to see you still in one piece, Anderson. The forest can be a dangerous place. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Так, а почему вы на меня I want to look смотрите? around for a minute. You know where to find me. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey Героиня. hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies.
Так, используйте фрагменты рукописи в обители разума, чтобы улучшить оружие. Угу. Так, больше пуль. 12, 12. Так, а что у нас? Две рукописи. То есть пока мы не можем ничего сделать. Угу. Пистолет. Ну, понятно. Короче, будем собирать. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Блин, как всегда, дороги ведут в разные стороны. Так, самые редкие дикие виды Тихоокеанского северо-запада. Блин, лучше бы рукописи дали бы. Ладно. Кстати, еще есть подъем другой. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Так, Брайт-Фоллс, Вашингтон. Так. Что я хотел сделать? Что у нас улучшение оружия 2. Досье. Так, ну пока ничего здесь нет смысла находиться, так понял. Карта. Нам нужна карта. Место убийства. Так, где мы сами находимся? Так, что-то я не вижу. Допросить свидетелей в закусочной. Ну ладно. Закусочная.
Привет, привет. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sure. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect, really. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Oh, Happiest day of the year. Like fresh. you. Let me guess. The FBI. Welcome to Brайt-Folls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Sagau Андерсон. This is Agent Alexa Кейси. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Can't believe that happened. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Hi. Excuse me. I'm Agent Sagau Андерсон. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alana Uwaika, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Так, давайте-ка на доску зацепок. Дело. Так, ланчбокс Алекса Кейси. Еще у нас появилось что-то, да? Так, букеры сказали, что нападающие в масках оленей что-то пели и разрывали парня ножами на части. Так, подождите. Что это у нас получается?
Мгм. Так, допросить... Подождите, нет. Что-то... А, Ватин досье. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Так. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those 2 idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Brайт-Фоллс is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. This is exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. You know how touchy these rural types can be. Так, а кто это говорил? Они, что ли? Hello,
Так, кто кричит? All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Так, ну Well, давайте, да. Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one. Так, давайте-ка сюда заглянем на пару секунд. А, нет. Уже не пойдем. Oh, FBI. What do you think that's about? Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Так, у нас появилась Oh, карта. this is the Brightfalls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with Hey. you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Так, ну тут уже тело как-то появнее видно. What was the cause of death? What other clues can the body give me? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Так, карта у нас есть. Блин, не могу понять, где мы находимся. Вот он, центр города. Так, где-то, короче, тут что ли? Ладно. Давайте к уликам. Так, дело. Time to see what Nightingale's body can tell us.
Так, подождите, что у нас? Что можно узнать, осмотрев тело? Причина смерти. Так, смазан текст, ну, мне кажется, выше. That's it. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Угу. Так, причина вздутия неизвестна. Кожа сердца покрытая странными татуировками. В грудной полости была страница. Угу. Так, подождите, букеры дело. Куда его пихнуть? Жертва. Так, немножко непонятно с этими делами, которые здесь находятся. Так, ланчбоксы, улики 3. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Слушайте, походу. Так. Ланчбокс, да. Так, надо глядеть в оба, может попадутся еще. Найти улику. Все, по-моему, пока что. Так, еще что мы хотели? Досье. Все, я понял. Тут разные досье у нас есть. Точнее, дела, да? Так, это второстепенное дело у нас. Основное. Ага. Все, по-моему, пока что. Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker.
didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Так, постарайтесь оставаться на виду, чтобы враги вас не заметили. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Так, убежище восстанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атаковать из него во время боя, оно на время станет недоступно. Gotta move. Now.